ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ చూద్దాము. ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ అనేటివి ఏంటంటే ఏవైతే ఫిజికల్ మ్యాటర్స్తో డీల్ చేస్తావో అది. ఫిజికల్ మ్యాటర్స్ అంటే ఏంది? రెవెన్యూ లేక ఎక్స్పెండిచర్. కాన్స్టిట్యూషన్ మరి ఫైనాన్షియల్ బిల్ టెక్నికల్ సెన్స్లో యూజ్ చేసింది అన్నట్టు. ఫైనాన్షియల్ బిల్లో మళ్ళీ 2 టైప్స్ ఉంటాయి, 3 టైప్స్ ఫైనాన్షియల్ బిల్స్. ఫైనాన్షియల్ బిల్లో ఒకటి మనీ బిల్స్ ఆర్టికల్ 110 కింద. ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ 1 కేటగిరీ 1 ఆర్టికల్ 1171 పార్ట్ 1 కింద. ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ 2 ఆర్టికల్ 117 పార్ట్ 3 కింద వస్తాయి. ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఇంప్లైస్ దట్ మనీ బిల్స్ అనేటివి సింప్లీ స్పీసెస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ బిల్స్. అన్ని మనీ బిల్స్ అని ఫైనాన్షియల్ బిల్స్, కానీ ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ అని మనీ బిల్స్ కాదు. సో ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ అంటే ఇది, మనీ బిల్స్ అంటే ఇట్లా అన్నట్టు. సో ఇది అన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఏంది? ఓన్లీ దోస్ ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ ఆర్ మనీ బిల్స్. ఓన్లీ దోస్ ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ ఆర్ మనీ బిల్స్ విచ్ కంటైన్ ఎక్స్క్లూసివ్లీ those matters which are mentioned in article 110 of the constitution. ఏ ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ అయితే ఏ ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ మనీ బిల్స్ అని మరి డౌట్ రావచ్చు. అప్పుడు ఏంటంటే ఏవైతే ఆర్టికల్ 110 ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ కింద మెన్షన్ చేసిన మ్యాటర్స్ ఉంటాయి అవి మాత్రమే మనీ బిల్స్. సో మనీ బిల్స్ అనేటివి ఆర్టికల్ 110. మనీ బిల్స్ అనేది చిన్న పార్ట్ అన్నట్టు ఫైనాన్షియల్ బిల్స్లో ఇది అన్నట్టు. దీస్ ఆర్ ఆల్సో సర్టిఫైడ్ బై స్పీకర్ ఆఫ్ లోకసభ. స్పీకర్ ఆఫ్ లోకసభకి జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంది మన ఫైనాన్షియల్ బిల్సా మనీ బిల్సా అని చెప్పడానికి అన్నిటి. ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ 1 and 2 ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ హ్యావ్ బీన్ డెల్ట్ విత్ ఆర్టికల్ 170 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ 1 ఇప్పుడు చూద్దాము. ఫైనాన్షియల్ బిల్ 1 అనేది ఏముంటుందంటే దట్ కంటైన్స్ నాట్ ఓన్లీ ఎనీ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ఆర్టికల్ 110 బట్ ఆల్సో అదర్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ జనరల్ లెజిస్లేషన్. ఫైనాన్షియల్ బిల్ 1 ఏంటంటే ద బిల్ దట్ కంటైన్ నాట్ ఓన్లీ ఎనీ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ ద 110లో ఉంటవి, ఇంకా వేరే మ్యాటర్స్ ఆఫ్ జనరల్ లెజిస్లేషన్ కూడా ఉంటాయి. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఏ బిల్ దట్ కంటైన్స్ ఏ బారోయింగ్ క్లాస్ ఉందనుకో బట్ డస్ నాట్ ఎక్స్క్లూసివ్లీ డీల్ విత్ బారోయింగ్ ఉందనుకో. బారోయింగ్ క్లాస్ ఉంది కానీ ఎక్స్క్లూజివ్గా బారోయింగ్తో డీల్ చేయకపోతే 2 రెస్పెక్ట్స్లో ఫైనాన్షియల్ బిల్ 1 ఈ సిమిలర్ టు మనీ బిల్. ఎలా అంటే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఇవి లోక్సభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు, రాజ్యసభలో చేయరు. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ రికమెండేషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంటే కావాలి. ఇన్ ఆల్ అదర్ రెస్పెక్ట్స్ ఫైనాన్షియల్ బిల్ 1 ఈస్ గవర్న్డ్ బై సేమ్ లెజిస్లేటివ్ ప్రొసీజర్ అప్లికేబుల్ టు అన్ ఆర్డినరీ బిల్. ఇంకా మిగతావన్నీ సేమ్ ఆర్డినరీ బిల్ ఎలానో అలానే చూస్తారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది రాజ్యసభ రిజెక్ట్ చేయదు, అమెండ్ చేయదు. ఎక్సెప్ట్ దట్ అన్ అమెండ్మెంట్ అదర్ దెన్ ఫర్ రిడక్షన్ ఆర్ అబోలిషన్ ఆఫ్ ఎ ట్యాక్స్ కెనాట్ బి మూవ్డ్ ఇన్ అమెండ్మెంట్ కూడా ఏదో ఎక్సెప్ట్ దట్ అన్ అమెండ్మెంట్ అదర్ దెన్ ఫర్ రిడక్షన్ ఆర్ అబోలిషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ కెనాట్ బి మూవ్డ్ ఇన్ హైదర్ హౌస్ వితౌట్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. అంటే రికమెండేషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ అనేది is not required for moving an amendment making provision for the reduction or abolition of a tax. Recommendation of a president is not required for moving an amendment making provision for the reduction or abolition tax కి అవసరం లేదు ప్రెసిడెంట్ ఒక రికమెండేషన్. రిడక్షన్ ఆర్ అబోలిషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఇవి కాకుండా ఏవైనా సరే రికమెండేషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ కావాలి. అదే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిసగ్రిమెంట్ ఉందనుకో 2 హౌసెస్లో ఈ బిల్లు వినా ప్రెసిడెంట్ అనేటనే జాయింట్ సిట్టింగ్ని సమోన్ చేయొచ్చు డెడ్ లాక్ రిజల్వ్ చేయడానికి. ఎప్పుడైతే ప్రెసిడెంట్కి బిల్లు ఇస్తారో తను అసెంట్ ఇవ్వచ్చు, విత్ హోల్డ్ చేయొచ్చు, ఓ రిటర్న్ కూడా చేయొచ్చు రీకన్సిడరేషన్ ఆఫ్ హౌసెస్కి. మనీ బిల్ అయితే జనరల్గా రీకన్సిడర్ చేయరు, కానీ ఫైనాన్షియల్ బిల్ 1 రీకన్సిడర్ పంపించచ్చు. ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ 2. ఫైనాన్షియల్ బిల్ 2 కంటైన్స్ ప్రొవిజన్స్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫ్రమ్ ద కన్సాలిడేటెడ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ 2 లేకుండా అంటే కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా కింద వచ్చిన ఎక్స్పెండిచర్స్ ఉంటుంది. బట్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ఎనీ ఆఫ్ ద మ్యాటర్స్. కానీ 110 ఆర్టికల్లో ఉన్నవి ఏమి ఉండవు అన్నట్టు. ఇది ఒక ఆర్డినరీ బిల్ లాగానే ట్రీట్ చేస్తారు అన్ని రెస్పెక్ట్స్లో. గవర్న్డ్ బై సేమ్ లెజిస్లేటివ్ ప్రొసీజర్ ఆర్డినరీ బిల్స్ లాగానే ట్రీట్ చేస్తారు. ఓన్లీ స్పెషల్ ఫీచర్ ఏంటంటే ఇట్ కెనాట్ బి పాస్డ్ బై ఐదర్ హౌస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అన్లెస్ ద ప్రెసిడెంట్ హెస్ రికమెండెడ్ టు దట్ హౌస్ ద కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ద హౌస్ బిల్. అంటే ప్రెసిడెంట్ రికమెండ్ చేయాలి అంతే అన్నట్టు. సో ఫైనాన్షియల్ బిల్ అనేది రికమెండేషన్ ఆఫ్
But what? The only special feature of this bill is it cannot be passed by other house of parliament unless the president has recommended to that house the consideration of the bill. Hence, financial bill can be introduced in either house of parliament and recommendation of the president is not necessary for its introduction. Financial bills can be introduced in either house of parliament and recommendation of the president is not necessary for its introduction. The only special feature of this bill is that it cannot be passed by either house of parliament unless the president has recommended recommendation of the president. In other words, the recommendation of president is not required introduction stage but consideration stage lo avasaram. Okay. The only special feature ఏంటంటే it cannot be passed by other of the parliament unless the president has recommended to that house for the consideration of the bill. అంటే ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడేమో రికమెండ్ అవసరం అవసరం లేదు, కానీ కన్సిడరేషన్ స్టేజ్లో అవసరము. ఇట్ కెన్ బి రిజెక్టెడ్ ఆర్ అమెండెడ్ బై ఐదర్ హౌస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిసగ్రిమెంట్ ఉంటే జాయింట్ సిట్టింగ్ పెట్టవచ్చు. ప్రెసిడెంట్కి ఇచ్చినప్పుడు తను రిజెక్ట్ చేయొచ్చు, అసెంట్ ఇవ్వచ్చు, రిటర్న్ కూడా చేయొచ్చు ఫర్ అ కన్సిడరేషన్. ఇది అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఒకసారి